Na bila shaka tumewasikia wanawake kutoka pembe mbalimbali humu nchini, na kuna masuala kadha wameibua, masuala ambayo Kasisi Teresia, Sandra na Irene wameibua kuhusiana na kuwaimarisha wanawake sio tu kiuchumi, kuna kielimu, na hususan masuala ya maji na jinsi inafungamana na masuala yote ambayo yanawaathiri wanawake. Kwanza nataka kusema nashukuru vile Reverend Teresia ameongea kama watu 100. In fact, if I was the president, ningekuandika ukuwe Minister of Trade. Waziri. Kwa sababu ameelewa hiyo maneno imesemekana juu, vile amesema juu ya textile industry versus mitumba, it is the correct position. Kwanza nataka ndio maana uliona in the Kenya Kwanza charter tumesema 50% of cabinet will go to women. Hasa mtu kama utapata nafasi kwa hiyo cabinet na uweze kufanya hiyo maneno umesema. That is the reason. So the importance of having women in those positions, because you understand. People, we tunataka watu wenye wanaelewa hiyo kazi. Nataka kusema hivi. It is true. Kwanza nataka kucorrect, hakuna siku Kenya Kwanza imesema itafunga mitumba. Hiyo maneno ilisemekana na Raila Odinga. Na alisema na mliweka kwa television. Lakini pia kulikuwa na video fulani wakati ambapo William Ruto alikuwa kwenye hafla ya kisiasa. Alisema swala hilo. No, let me explain to you, ndio muelewe. Katika Kenya Kwanza tuko na vitu tunaita charter, sio manifesto. Kama sasa hii ni charter. It is an agreement with the women wa Kenya. Manifesto yetu tutazindua hivi karibuni. Na kuna kwa wakati huu tumeenda tukizunguka. Vile Reverend Teresia anasema mjasikiza wananchi, tuko na economic forums inaendelea karibu tumemaliza karibu 30 counties. Na tunakuja mahali muko na tunawauliza ni nini tukitaka kufanya hii economic transformation ya Kenya, ni nini tunatakana tufanye. Na tumeweza kuelewa maneno ya textiles. Actually, Kenya ilipewa quota ya kuproduce textiles at the EPZ, like under AGOA agreement. Hiyo AGOA agreement sisi wenyewe tulishindwa hata kusupply. So hiyo kusema kweli, we don't have enough even to export. Yes. Paka quota yetu ilichukuliwa na Malaysia. That is the truth. So there is no way you can say you're shutting down mitumba so that you can build the textile industry. Mimi mwenyewe natoka Uasin Gishu County. Kuna factory inaitwa Rivertex. Uasin Gishu. I think almost 90% of the cotton that is used in Rivertex is from outside the country. It's not from Kenya. So what we should be talking about is saying, wacha tujenge the growing of cotton in Kenya. And you can do that by kuhakikisha kwamba hiyo tumesema under the bottom up economic model, unapatia watu seedlings kwa mahali wanaweza kupanda hiyo cotton. Hiyo cotton ikitokezea, ikitumiwa na textiles kutengeneza manguo ama whatever happens, it doesn't mean you close mitumba. You simply have nguo ngine iko hapa na mitumba iko hapa. Mtu mwenyewe atajichagulia. So you don't have to shut any industry. Tukiongea, so it is possible kusaidia wakina mama kufanya hii kazi. Sisi tunajua in Kenya kwa hizo economic charters in Kenya, ile export tunaleta ndani ya Kenya kubwa sana ni petroleum na cooking oil. Mafuta ya kupika chakula is the second biggest import in Kenya. So swali tunajiuliza, sisi wa Kenya tumeshindwa kutengeneza mafuta? Hatujashindwa, ni sisi wenyewe tujaiweka kwa akili tutengeneze hiyo mafuta. It is simple. Kuna mahali kuna palm oil, uko coast mahali, ensure that watu wapewe pesa ama inputs wawezeshwe kupanda. Na alafu tuweke cottage industries ya kutengeneza hiyo mafuta. Then wananchi wa Kenya wataambiwa kuna mafuta imported hapa na kuna ile imetengenezwa locally. Unataka kutumia gani utachagua mwenyewe. Also, so we have never had the political will for watu to decide deliberately what they want to do. Tukisema maneno ya maji, there is kuna project, na mimi nataka watu wa Citizen muende pale.
nafikiri wakati mwingine alikuwa ameenda. Kuna project started by Bishop Masika in Yatta. Yatta gets 2 days of rain, inanyesha siku 2 kwa mwaka. Lakini kwa sasa wamejiweza kabisa. Yeah, kwa sasa hao watu wa Yatta walifundishwa kutengeneza water pans by Bishop Masika. Yeah. So nakumbuka Bishop Masika aliniambia, Gladys, you don't need water. You don't need rain to grow food. You need water. So kama unaweza tengeneza water pan na muna store hiyo, harvest that water, itatumika the whole year. Wanapatanga 2 days of rain, but you know what? Watu wa Yatta are exporting. Wanauza, they are exporting chakula ngambo through homegrown company limited. So inawezekana, lazima sisi tufikirie tu ile mikakati nitakana kuwekwa hivyo. Ndio maana unaona Kenya Kwanza, part of our charters ni through these economic forums ya kuuliza watu tufanye kazi gani mahali muko. Ukiangalia wamama wa Kajiado wamesema bei ya maziwa. Wanasema bei ya maziwa iko chini sana. But the challenge yenye iko, ndio tuko na hiyo shida ya bei ya maziwa. Kwanza chakula ya kulisha ng'ombe iko bei juu sana. Tunanunua kutoka Uganda. Mimi ni mkulima wa Singishu na tunanunua kutoka Uganda. Na ikikuja iko bei juu sana mpaka maziwa sasa ndio tunasema bei ya maziwa iko juu. Na mimi iko chini, mkulima apati pesa yake. Lakini akipata hizo inputs ama foda, chakula ya ng'ombe kwa bei chini, hata hii bei itakuwa sawa. Naam. Na pia tujiulize, hatuna sheria tumeweka kusema processors wanaweza kupata bei gani. Kwa sababu processor anaenda ananunua maziwa na shilingi 30. Alafu akishanunua na shilingi 30, by the time ametengeneza butter, ametengeneza yogurt, ikifika kwa duka unaona 150. That means tumekubali few industries wafanya abnormal profits kutoka wananchi. Na wamama wengi ndio wanafuga ng'ombe. Wale watu wanakama maziwa na kuuza ni wakina mama. Ukienda kwa village yote utasikia mama anaenda kama maziwa chupa moja, anaenda kuuza, anapata ya kununua unga siku hiyo. So that's why tunasema sisi tunataka hiyo small solutions enye inaweza kupea wakina mama, inaweza kubadilisha maisha yetu. That's why tuachana na kusema masheria kubwa, sijui project kubwa. Just focus and say ni nini inasumbua wakina mama. Mimi huwa naamini kitu inaitwa minimum resources, maximum impact. That is why tukisema mama anasema mimi ni kiongozi, utupatie 50% of cabinet. Useme protect me. Uangalie maneno ya sanitary towels, maneno ya security issues, maneno ya hizi makazi watu wanafanya pale ngambo. Na mimi nataka kueleza hivi. Uongozi, tukitaka kupata suluhisho kwa hii maneno ya wakina mama, kitu muhimu tujiulize. Kwa sababu wamama wote wa Kenya tunajua, in 1997 mama wa kwanza aliweza kusimama for president, Charity Ngilu. Na alifanya vizuri sana. In fact, chama yake ilileta 15 MPs. Alafu tukafika wakati wa 2002. 2002 tulikuwa na 5 men and no woman at all. In 2007 tukiwa na mama mmoja peke yake alisimama president, anaitwa Nazlin. In 2013 tulikuwa mama mmoja na ilikuwa Martha Karua. Na hizo vitu zote tumejaribu kufanya kama wamama, tumeshindwa. Tukaona sometimes ni good kufanya strategy. There is no need kusema nisimamishe mama a run for president alafu asishinde. Hatutaki kuwa statistic kama mama. We want a result. We want a woman to win. So saa zingine lazima urudi nyuma, ujiulize, kama nimefanya hii maneno yote na sijafaulu, ni nini naweza kubadilisha? Na mimi najua inchi zote yenye imeharibika, they were all men in those seats. Hitler was a man. Idi Amin was a man. Mugabe was a man. Saddam was a man. Unajua? Inchi mingi zimeangushwa na wanaume. So mimi najua mama anaweza kuwa kiongozi. And that is why one of the Kenya Kwanza rallying calls tunasema let me lead. Mimi ni kiongozi. Lakini tumeona
Let us negotiate for 50% ya cabinet, 50% ya PSS and ambassadors. Hao wamama wakifanya kazi vizuri, believe me, Kenya itawatambua, and soon enough the next president of Kenya will be a woman. Naam, bila shaka. Napenda jinsi ambavyo wanawake katika maeneo mbalimbali wamezungumzia masuala ya soko, na ningependa tu kusikia kutoka kwa Irene na Sandra. Kuna wakati ambapo nilifanya taarifa kuhusiana na kina mama katika kaunti ya Samburu ambao walikuwa wanakama mbuzi, na hayo maziwa yanachukuliwa na shirika hili la Reteti Elephant Sanctuary, na wanachukua hayo maziwa wanayanunua kutoka kwa wale kina mama. Hawa kina mama wanajiwezesha, wanapata pesa, na haya maziwa yanatumiwa kuwasaidia wale ndama wa ndovu waweze kukua. Sasa swali langu ni, mbona huwa tunaangalia wakati ambapo watu wengine wanafanya mambo vizuri, lakini hatuigi kama serikali? Kwa nini hatuwawezesha wanawake kama walio Kajiado wakisema, kama niko na chupa yangu ya maziwa nitaipeleka wapi iweze kununuliwa? Kwa yule ambaye anafuga kuku, labda anapata tray moja ya mayai kwa siku, anaipeleka wapi ili iweze kujumuishwa katika lile soko ambalo litakuwa katika eneo hilo? Sandra. Asante. You know, it brings us back to the same point ambayo tunasema, who is at the center of these interventions? Tukifanya ahadi, tukifanya project, tukifanya action, tumeongea na wamama, and I like what Bi Shulia ilisema, kwa at the end of the day it has to speak to their lived reality, yani vile wana experience kila siku, na kama si muhimu bas it doesn't make sense to actually even put resources. So hii inamaanisha nini? Tumewasikia wakisema maziwa ni important, ama that process of ensuring hiyo maziwa iende kwa market. What processes or what structures are in place locally ku empower, ku ensure that enyewe wakifanya biashara it's actually going to follow through. Tumeona in our work, tukiongea na wamama, and this is also going to be a point for the serikali, tunajua kuwauliza maswali, unataka nini, tunachukua, lakini tunawarudia afterwards. Do we come back and ask them and tell them, ulituambia hivi, tumefanya hivi? Is there an accountability mechanism? And I think that is something that is important that we need to think about. That's a very important point. That we create structures ambao wamama wana participate kwa hii economic forums ama other forums, na pia serikali wanarudia, and it's a constant communication. Hii charter umesema ni agreement. The agreement needs to be active throughout. Si ati tunasema iko huko alafu it's a beautiful document. How is it being active? How are we actually powering it? Because once that happens through these accountability mechanisms na structures, hiyo conversation it'll be always there. Wamama watakuwa wanaongea na wanasikia, wanapata feedback, na hiyo feedback inaonyesha, it reflects in policies, it reflects in budgeting, it reflects in programs that actually benefit them. Naam. Sandra. Irene. Yeah, asante. I think cha muhimu sana katika kujenga jamii ambayo kina mama pia ni viongozi katika jamii, ni kuwafunza, nifunze kutafuta. Usinipatie kwa sababu utanipatia leo, kesho hutanipa kwa sababu hutakuwa na ya kunipa. Lakini ukinifunza kutafuta, nitajua vile nitaendelea kutafuta hata baada ya wewe kuondoka. Elewa? Itakuwa umeniempower enough kwamba mimi mwenyewe nimekuwa nitajisimamia. Ikiwa kuna sababu ya kuiga, tuige sababu ambazo tunajua locally ziko also relevant, ama tunaweza iga, na tukileta hapa mahali ambapo tuko ni mambo ambayo tunaweza implement na zifanyike na zikuwe possible mpaka kwa yule mama mwenye yuko pale chini, kuzitumia hizo pengine strategies ama technology ili kuweza kujikimu kimaisha. Ni muhimu unapofanya hayo mipango, unajiuliza haswa ni vipi ninaweza mkimu yule pale chini, kama vile unavyosema pale Samburu. Wakati devolution ilifanyika ama ilikuja ili iweze kusaidia ama iweze kupeleka uongozi pale chini, na pia kuendelea katika ile hali ya kuendelea, tuweze kuendelea pale chini
tukifeed pale juu. So inafaa kutoka pale devolution, alafu hapa juu tunakuja tu sasa kusema yale yametendeka pale chini. Lakini kidogo pia devolution haijasimamia wakazi yake sana, na hivyo ingawa ilikuwa kitu ambacho kilikuwa embraced na Wakenya, haijaweza kusimamia ile nafasi yake ya kuendeleza wananchi wa Kenya, ya kuweza kujenga economy pale katika counties. Ni muhimu tuangalie ni wapi ambapo hatujaenda vizuri, ili tuweze kurekebisha yale ambayo yanayotendeka pale, ili kina mama waweze kufaidika. Nitataka kuuliza swali moja kwa Bisholei, pengine utanikubalia tu. Kuhusu 2/3 gender rule. Ni kitu ambacho iko kwa hii charter, na tumepigania sana 2/3 gender rule. Lakini wamesema kwamba realization ya 2/3 gender rule at the elective and appointive position. Pengine unaweza tupatia saizi kama Kenya Kwanza katika elective, kwa sababu tushafanya party primaries. Sasa tunaelekea katika elective ya IEBC, which is the final juncture. What are the measures? Mutafanya nini ili 2/3 wale ambao watakaoingia kwa bunge watakuwa wamefikisha hiyo 2/3? Kwa sababu it is supposed to start at the party primaries. Mpaka mahali tumefika. Do you think Kenya Kwanza itakuwa imeafikia kwanza hii ambayo wamesema wamecommit 2/3 itakufanyika? Bila shaka, na nitakupatia fursa uweze kujibu swali hilo, manake pia kulikuwa na yale maamuzi ya mahakama ambayo yalisema kwamba vyama havitashurutishwa kuhakikisha kwamba zile orodha zao zinafuata hiyo 2/3 gender rule. Lakini kwa sasa nataka tupumzike tu kidogo, tupate matangazo ya kibiashara, kisha tutapata jibu hilo kutoka Bi Gladys Boss hapa studioni.